Hello, my dear friends. Today, let's go to question number 4D under part A. Here, we discuss about changing the active voice into passive voice. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ರೀರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. What is active voice and what is passive voice? Active voice sentence is one where subject is active. Importance is given to the subject. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತೃ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ಮಪದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದಿ ಡೋರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಡೋರ್, that is studied, and who has opened the door, we are not worried. So here subject is not important, is not so important. Subject is kept passive. 12 members were killed in an accident. 12 members were killed in an accident. This is passive voice. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ the verb should be changed into pp, that is past participle, and it should be preceded, it should be supported by helping verb, supporting verb. ಸೊ ಈ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ go to take one example. Say Romeo loved Juliet. Romeo loved Juliet. So it is a set. It is an active voice sentence. Romeo. Again, we are speaking of Romeo. What to do? So you have to follow three steps when changing active voice sentence into passive voice. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು, ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು 3 parts. ದಟ್ ಈಸ್, one is subject, another one is verb, and the third one is object. So Juliet is the object on which action is done, and Romeo is the subject, is the doer. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ, ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಪದ ಅನ್ನುವಾಗೆ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವರ್ಬ್, ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಬ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದ
ಕಾಲದಂತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್, ಅದರ ಕಾಲದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಬ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. So, okay, and the third one is you have to bring subject to object's place and object to subject's place. Now let's see. Let's go to the second step. Here, loud is the verb, and loud is in which tense? It is in past tense. Loud ಅನ್ನೋದು past tense ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆ past tense ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ you should use was. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಬಹುವಚನವಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಏಕವಚನ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಲೌಡ್ ಅದು ಪಿ ಪಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಐದರ್ ವಾಸ್ ಆರ್ ವರ್. Was in case of singular, were in case of plural, right? And you have to change the main verb into PP, that is loud, okay? And then after that you have to use by, the preposition, okay? Now the third stage, or this subject should come to object's place and object should be replaced by subject and subject should be replaced by object. So ಈಗ what we get, Juliet was loved by Romeo. Juliet was loved by Romeo. ಇದು ಒಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದನ್ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2. Romeo loves Juliet. Romeo loves Juliet. Now, go to the verb. The verb is loves. In which tense it is? It is in present tense. Loves ಅನ್ನೋದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ರೂಲ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If the verb is in present tense form, you have to use, see, any one of these. Am, is, or. Am, is singular or plural. ಇಲ್ಲಿ am ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. Am should, see, this auxiliary verb should agree with the subject. So here if it is in present tense form, you cannot use or because Juliet is singular. So here is, you change it into PP, loved by, okay. Now Juliet is loved. Juliet is loved by Romeo. That is the second type. So what we understood, if the verb is in present tense form, you have to use is, am in case of singular, anyone which agrees with the subject, and are in case of plural. ಬಹುವಚನ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಏಕವಚನ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ದೇ ವಿ ಯುಗೆ ಆರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Romeo is loving. Romeo is loving Juliet. Romeo is loving Juliet. ಮೂರನೇ ಟೈಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಟೂ ವರ್ಬ್ಸ್, ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್, ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So here the main verb ends with ing. ಲವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವು ಇಂಗಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗನ್ನ ತೆಗೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್, ಎಸ್, ಲವಿಂಗ್. ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್
ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಂಗನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ. ರೈಟ್. ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಇಂಗಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ವರ್ಬ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ನಡುವೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಇರೋದನ್ನ ಪಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೌಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪಿ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 4. Romeo has loved. Romeo has loved Juliet. Romeo has loved Juliet. ಇಲ್ಲಿ we come across two verbs, has loved. Has loved ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ. In this case, whenever you come across has, have or had, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ you have to use been. ಬೀನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಈ ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಬೀನ್. Okay, now how to change this into a passive voice? Juliet has been loved by Romeo. Very simple. Has, have, had ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಆ ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ನಡುವೆ ಬೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ರೈಟ್? ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ತರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್. ರೋಮಿಯೋ will love Juliet. Romeo will love Juliet. Here there are two verbs. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ will ಇದೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇದು ಪೆನ್ ಹಾಕೋ ಸಹಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. will, would, shall, should, may, might, can, could. shall, should. ಇಂಥವುಗಳು ಬಂದಾಗ, ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬಿ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಪಿ ಮಾಡಿ, ಲೌಡ್. ಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ರೋಮಿಯೋ. ಗಟ್ ಇಟ್? ಇಷ್ಟೇ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್, ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
The young man made a disturbance. At the meeting, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ an active voice sentence. The young man made a disturbance. ಇದನ್ನ you have to start this sentence with a disturbance. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡೋಣ ಈಗ. Let's see. So made, it is in past tense form. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮೇಡ್, ಮೇಕ್, ಮೇಡ್, ಮೇಡ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ by the young man. Made in the at a meeting. You can use like here, meeting by the young man. Please see. At a meeting, ಬೇಡ, start with a disturbance ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A disturbance was made by the young man at a meeting. A disturbance was made at a meeting by the young man. So here you have changed active voice sentence into passive voice sentence. So it's very easy to get 1 mark. And you are going to become assistant professors, and you must know where maybe you may be professor of physics or economics or commerce or accountancy. One should learn this skill of changing active voice into passive voice. Here, certain changes have to be made in case of pronouns. Say here, he has to be changed into him. Him has to be changed into he, she, her, I, me, I, they, them, they. ಹಿಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. he becomes him, him becomes he, she, her becomes she, I, me, I, we, us, we, they, them, they. Like that you have to bring about change. Say, I'll give you an example. I love you. I love you. It's simple. Love is in present tense, and you take this you and you have to write are. You can't say you is or you am. You are loved by me. You are loved by me. I love you. I love you. You are loved by me. He loves me. I am loved by him. He loves me. I am loved by him. Like that you have to change. Right? Okay. Thank you.